When people think of Mediterranean wine, they think Italy, Spain, and France. But hidden among these giants is Greece, with a wine culture stretching back thousands of years. Είμαστε στην Ελλάδα, εκεί που το κρασί δεν είναι μόδα. Είναι παράδοση, ιστορία και τρόπος ζωής. Στην καρδιά της Πελοποννήσου θα ανακαλύψουμε τη Mantineia, εκεί που η ιστορία, η φύση και το κρασί ενώνονται. Γεια σου Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στο κτήμα Παναγόπουλου. Γεια σου Δημήτρη. Πώς ήταν ο δρόμος σας? Ωραία ήταν, έκανε λίγη ζέστη βέβαια. Σκεφτόμασταν να πάμε στην παραλία αντί να έρθουμε εδώ, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Ηλιοθεραπεία κάνουμε και εδώ έχουμε μια απέραντη πράσινη θάλασσα. Πολύ ωραία. Τέλεια. Ανυπομονούμε πάρα πολύ να δούμε τι μας έχετε ετοιμάσει. Τα κρασάκια είναι έτοιμα παγωμένα, πάμε να τα δοκιμάσουμε. Πάμε. Marilena, good to see you again. Welcome, Thank Elias. you, thank you. Tell us a little bit about the winery and the family and how this all started, how it all began. My family started in the decade of 90s. 90s? Yes, and they started to cultivate Moschofilero. Moschofilero, maybe it is a little difficult to pronounce for foreign people. It is a two-word name of grape. It is from Moscho and Fileri. Moscho, you know, it means aroma. And Fileri, it's like a common grape. About 2017, me and my brother, we finished with our studies and we came to Mantineia again to make our dream to come true. We are into the vines from this age. We're here to try some Moschofilero. Moschofilero is the PDO product of Mantineia, correct? We have Peloponnese. Yes. Inside Peloponnese, in the center, there is Arcadia, that it is a mountainous area, and we are in at the altitude of 700 meters. It is a PDO wine product, the dry white Moschofilero. PDO, it is the first letters of protected designation of origin. That means it is a premium wine, and in each bottle, as you can see, we have this kind of tape. That means that this product is a PDO wine. Let's open it, let's try it. I've been waiting for 6 months. You will see a bit difference because all the wines, they are alive. That's why we say that the wines age. You can drink Mantineia of 2024 now, but you can drink it 8 years from now because Moschofilero, it is a grape that has the potential to age. Mantineia is the queen of Mantineia. The queen of Mantineia. But also we have 2 more labels, and we have the trilogy of Kypheas, Cepheus in English, Asterope, and Mantineia. Kypheas was the king of ancient Arcadia. He had 20 sons and 2 daughters. He was busy. Yes. Guess who? Mantineia and Asterope. And Mantineia continue. and Marilena. I'm going to make a fool of myself if I try to explain to you what's in here. By the way, we swirl the wine to allow oxygen to go in, is that right? So the aromas can come out, is that correct? Yes, because think about that it is closed inside the bottle for too long. Right. So it needs to have air and oxygen to increase its aroma. So do we have citrus here? Yes, of course. Like lemon and some other citrus fruits. And also we have floral aromas. Flowers like roses, jasmine. Some people who don't know much about drinking wine and aromas and things like this, what would you recommend to them? How can they start learning how to taste wine, how to experience wine? Because some people find this very difficult to understand. The first that I can think is to visit a winery. If you don't know about wines, it's not the same to drink a wine in a wine bar and to drink it in the winery. Yeah, I can drink a bottle of this, no problem. Yes. What have we got to pair with it here? So this pairs excellent with the cheese. This is local graviera, Tripoli. It is very famous for the wines and also for the cheeses, like graviera and feta. And I heard we're going to dip the cheese in the honey. Is this correct? Yes, this is a little correct, but it is very tasty. I've had saganaki with honey and sesame, Yes, but not like this. I've never had graviera. it.
Try this. Okay. Nice. A lot of people don't know about Greek wine. They know about Spanish wine, Italian wine, French wine. What is the problem with Greek wine? Why does no one know about Greek wine? What's going on? I believe that it is on marketing. Marketing is a problem. The problem, because we have the So tradition. it's not about the quality. The quality is there. No. What do you think about this? I agree with you. That's why I'm asking, yes. The same grape, 3 different wines. How does this work? As you saw before in the production room, we have a lot of tanks. Each tank has its own process, its own work, to say like this. So we choose our grapes if we want to make white wine or rosé wine, and even if we want to experiment with Moschofilero. This label has wax on top. Most bottles of wine in Australia now are twist top. Yes. No more corks. But here in Greece, I've noticed all cork. Is it time to change in your opinion or no? It's better with cork. For us, no. No. Definitely no. Why? We like the pop. The screw cap, it is okay for aging, Okay. but we like all the process to open a bottle of the wine. This is Moschofilero. Do you see the color? Yes, I can see the colour, yeah. The same grape here. The same and grape. completely different colour. Yes. So you have left the grapes In the tank, tank? for skin contact for 25 days to get this color. And after this, 2 months of barrel aging. leaving the grape in there for 25 days. Does it also change the flavour? Of course, Right, yes. okay. Do you smell now the citrus difference, fruits yeah. like lemon? The citrus is gone. It's It's more gone. berries, things like this. Yes, and maybe sour cherries. We Is say this in about Greece. 14-15%? No, No? 11 and a 11. half. But So you can it drink is more of it. so full. Yes, of course. Someone who comes from overseas, from the USA, Canada, why would they come and try some Moschofilero, this version for example? Let's explain to someone why they should come here. He will meet the culture, the wine culture Wine of culture, Greece. okay. Each place has a unique character. It is the best way to taste a wine in the place that it is produced. When you see a label like this, Yes. this kind of wine, that means that this wine, it has been under controls, chemical analysis, all of this, but even in the taste of 5 enologists to say that yes, it is a premium Greek wine has to go from through this Moschofilero, process. yes. And this can have the name of Mantineia, or else it would be a simple Moschofilero. So this label says it's a stamp of certain quality. Yes, In Greek, tavernes. yes. Someone orders red wine or white wine. They get a Or cup. semi-sweet Or wine. semi-sweet, right? They get a cup Yes. and a carafe. They don't get this kind of glass, No. and they don't get the aroma smelling experience. And sometimes people get confused. We are in the process of this change to go from the carafe to the bottle wine, yes, because the wine in the carafe, you don't know from who it is. So the quality, it's not the premium as like a bottle wine. So we now get into the culture that we go to not to homemade wines but to premium quality wines. I will definitely come back. Thank you very much. On harvest period. Okay, harvest, which is when? Work. Okay, we'll come to work. Free labor. Είμαστε εδώ λοιπόν στους αμπελώνες του κτήματος Παναγόπουλου και θέλω να μου πεις αρχικά σε τι υψόμετρο είμαστε, Δημήτρη. Εμείς εδώ είμαστε στα 650 μέτρα υψόμετρο. Είμαστε σε ένα κομμάτι που είναι 10 στρέμματα που είναι ακριβώς δίπλα στο Ινωπείο και σύνολο έχουμε γύρω στα 45 στρέμματα, ιδιόκτητα. Το χώμα μας έχουμε βαριά χώματα, είναι αργυλοπυλώδη. Εμείς όπως βλέπετε κάνουμε καλλιέργεια στη μέση, δεν βάζουμε μηχανήματα φρέζα που λέμε. Γιατί τώρα επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη και καύσωνες, κρατάει μια υγρασία το χώμα και έτσι γίνονται πιο ανθεκτικά τα φυτά. Εδώ είναι ένα κλίμα Μοσκοφίλερου. Το χειμώνα κανονίζουμε πόση θα είναι η παραγωγή του και κάνουμε αυστηρό κλάδεμα. Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα είναι στη διαδικασία του περκασμού. Δηλαδή σε λίγο θα ξεκινήσει και θα παίρνουν χρώμα οι ρόγες
και σιγά σιγά σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε τον τρίγο μας. Πόσες ετικέτες έχετε συνολικά εδώ στο κτήμα? Κάνουμε 4 ετικέτες, που οι 3 είναι με Moschofilero, είναι η ίδια ποικιλία, δηλαδή στα φύλλου κάνουμε 3 διαφορετικά κρασιά. Και έχουμε και μία ετικέτα που είναι μερλό. Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου ετικέτα από τις 4? Όλα είναι, γιατί όλα μωρά μας είναι. Ναι. Αλλά έτσι κάποιο δεν ξεχωρίζει περισσότερο, που να είναι περισσότερο στις γεύσεις σου. Εγώ είμαι του λευκού γενικά, η Mantineia μας, δηλαδή η αντινόη. Αν σε ρωτούσα να μου πεις 2 χαρακτηριστικά έτσι που κάνουν το δικό σας το κρασί και τις 4 ετικέτες να ξεχωρίζουν, ποια θα έλεγες? Από το Α μέχρι το Ω καλλιεργούμε μόνοι μας τα μπέλια. Η αδερφή μου είναι λόγος, δηλαδή όλα τα κάνουμε μόνοι μας. Αυτό πιστεύω ότι μας ξεχωρίζει. Το κάνουμε, δηλαδή προσέχουμε πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα 2 πράγματα που νομίζω ότι πολλοί έξω θα θέλανε να μάθουν. Είναι γενικά το ακριβότερο κρασί πιο καλό? Νομίζω δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ότι πολλά έτσι μικρά εινοποιεία έχουν πολύ value for money κρασιά. Πόσο κρατάει ένα μπουκάλι αφού ανοιχτεί? Γενικά υπάρχουν στην αγορά κάποια και πολύ οικονομικά πραγματάκια, τα οποία βγάζουν τον αέρα από τη φιάλη και έτσι μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω διάρκεια, δηλαδή μια εβδομάδα, κάπου εκεί. Okay. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να βγαίνει, δηλαδή το οξυγόνο, γιατί το οξυγόνο είναι ο εχθρός του κρασιού. Αν έρθει εδώ ένας άνθρωπος, ένας τουρίστας ας πούμε, για διακοπές, πώς θα τον φέρετε εσείς κοντά σε εσάς? Βλέπω εδώ και τα αμπέλια, πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία τέλος πάντων? Γενικά εδώ στην περιοχή έχουμε πάρα πολλά αξιοθέατα, όπως το θέατρο της αρχαίας Μαντινίας και τα σπήλαια του Κάψια. Και τι καλύτερο από το να τελειώσει μια τέτοια ωραία μέρα από ένα wine tasting στο κτήμα Παναγόπουλος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ αυτό περίμενα από τη στιγμή που ήρθα και ήταν ό,τι καλύτερο και πραγματικά νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να έρθει και να γευτεί και να δει εδώ τον χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και σας περιμένουμε και στον τρίγο οπωσδήποτε για να βοηθήσετε. Εκεί θέλουμε χέρια. Φυσικά και θα το κάνουμε. Γεια σου Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στο κτήμα Παναγόπουλου. Γεια σου Δημήτρη. Και το χαϊδεύει το χέρι. Άσε μας από εδώ. Γεια σου Δημήτρη. Δεν μπορώ ρε. Μα δεν γίνεται, έλα ρε. Γελάω τώρα. Με κοιτάζει και γελάει, τι έχω? Αφού και εσύ με γελάει. Για εδώ και μέλια, τι έχω? Και εσύ πας χαμογελαστός. Εγώ. Μα τι να κάνω, να κλαίω.